مرشلیم شنتا تنزرق تشمشم خيتت خيدمتا سافر چیم دنيا لغير الديتا شمت خازن ملتي أدخا غربستا بتخضرم دنيا شمت خازن بارا ما خين شيفورا بزمرم قطارا مرشم نولد عاشور كفارا غربس در دنيا پیشت لمرا دنيا بزمرم بنافيرا مرشم بنونت سرگان كشيرا آنيشت امتي جولي بيخبيرا داخي مجنن يومي ماريرا داخي مجنن يومي ماريرا بربس بدنيا عربة بنياتا بخير بدلي قالت لون مراتا شورشي بيلي مشي الامتا مشي تاريخ دياتور قرطا زمرب نافيرا مرش بلونت سرگان كشيرا آنيشت انتي جولي بيخبيرا داخي مجنن يومي ماريرا داخي مجنن يومي ماريرا مرش مشنتا بلونت خيروتا جوجوان قايت ليني اديتوتا بسن بربزي جودا هبريتا جمع خلوي ضالي خوش دورت امتا سوينتي شنتا تمزرق تشمشم خيتت قدمتا سافر چیم دنيا لغير البيتا شمت خازن ملتي أدخا بربستا بتخضرم دنيا شمت خازن بارا مخين شيفورا بزمرم قطارا مرشم نونت عاشور يفارا قرب زبدا دنيا پیشت متمغبه خاگه خیتابی تایباق اما خون گبت فتو خون دخت بغزايتون رابا مغبة ميقرا فراس جاتو وبز اتلان ارخا رابا مغبة قد اخنا نشيدو وقد آت خكمة اتن هم زمانه قد آمس مبرم كلن ميقرا مايكل يواش قد منن إلى السكايب ادي خكمة هم زمانه اتن قد انا بخشابن بساسا يا وخشلام داريتون اخنوخن ابن امتن قد اخورز شارخله بسيم رابن قرانينوس شلام لخن رب شوخن طاوة خزيان مخبة تلن هيوي قد اخورز هاوي منطقة من هارتا قاتوخن باسط ان اهولت قومنا جو لخا قواترة امريكا باسط ابن امتن جو اطرا احنا لخا بشماي واخكما legislations بتاعنا جو واشنطن دي سي وبشماي واجو خباره كانت خكمة legislation دون باس فايا كانت لخ بداية اصلا ان لخ بداية امتا لخ بداية ان legislations مودي اينا منايا مودي ايلا وميك شورينا قد اتي قد اخنا لخ بداية الدم جيبا برشنا اينا هايرانك امتانيا اينا بوش مجكتاني أجزانك أمتن بغزاي وقت خكمة دانات برش وقت دكتور خا درمانا ياباني له كات دزويتا بقطالاني له أو درمانا ليلة سواي درمانا إتا لاكت كل خا درمانا إلى درمانا كات باسملان إنا أديها أزخ من ميقرا مايكل يوش لخا بقرا كات شولو آها إلى إكسبرت إلى جداها خقلة قد آمس مبرم ككلن قد ميكا أها ميقرا مايكل إن ممكن إلى خدشة كديان مدد أها legislation قد تيتلا و الله همزومة باخ ميكا شريط لا مودي إيلا أصلا منايو مودي إيلا بسيم رابا ميقرا نينوس ميقرا فراس بسيم رابا قاين بيسات قد برست رمشوخن داوم كل جشقانم خزيانة مغبة وبين طلبا بخاطئين بين من خامدي بس جواب دي دازي be English because some of the concepts, some of the issues we're dealing with are very, very complicated, and I'm going to try to simplify them
and it's only going to be easier for me to do it in English. So before you even move into House Concurrent Resolution 75, which is being labeled the Genocide Recognition Resolution that people are discussing today and debating today, first let me tell everybody about American legislation and how to understand the categories of it. So in terms of legislation, there's something called a bill. And a bill, what defines a bill or what makes a bill separate from a resolution is that when a bill is passed, it's very simple. It goes to the president for action. This is Congress's rules, the Constitution. A bill, when passed, goes to the president for action. Now, what separates a bill from a resolution is that whether it's a resolution or a concurrent resolution, meaning the House of Representatives and the Senate, when resolutions are passed, by definition, they do not go to the president for action. So these resolutions are an expression or a sense of Congress, meaning Congress is giving an opinion, but there's no action that stems forth legally from it. Now, the other two things that people should understand in the legislative environment is the difference between authorizations and appropriations. So the Assyrian community in America today is hearing announcements and has heard announcements in the past, for years actually, about authorization. An authorization is a piece of legislation from a committee. Let's say the Standing Committee on Foreign Affairs writes the authorization for the Department of State. And that authorization expresses the intention of Congress. But after that, after the authorization stage, the second stage is called an appropriation. There's a separate committee that is the Appropriations Committee that takes the intention of the authorization and adds money to it, meaning it puts meat on the bones. Now, the problem is you can sometimes have an authorization and not get an appropriation, at which point you really have nothing, or you have something much weaker than what you thought you were doing. So you have to kind of succeed at both stages. From an authorization, you need the appropriation. So once again, a bill goes to the president for action. Resolutions in writing do not go to the president for action. They simply express the sense of Congress, and then there's authorizations and appropriations. So that's the general landscape of legislation. نيوت لبساسة منايخ إلى قد أي authorization إلى أخشى يقول لبساسة قد إن أي صيتا خيتا أي كمدي خيتا separate خبرشتا صيتا بيا أو وادا خشولة مصيا لأنا بكلايو دار قولو إلى أي يقول نبساسة authorization يقرأ مايكل هر همزمتن أيت resolution هلبت ANB سات رابو بشماله من ناشا بريشة من شوتاسة قد توصل شوتاسة دين لخا جو سان هوزي وجو أريزونا ودكان خينا خكما تخمنيات بريشة باست resolution 75 ماست يود خمان هارتا باست مودينا أن concerns resolution 75 Masen Pishkan open up this subject to him Zimin Baso itindraba nugze ina bas ubain amran Firas upatin itluqraba takhmaniyat al-daqisat, a lot of experience and wisdom to bring to it. But let me first explain. So in September there was a conference held, a huge conference held in Washington D.C. Led by an entity called In Defense of Christians. It was the Christian Summit, Christians of the Middle East Summit. And during that summit, Congressman Fortenberry from Nebraska tabled a resolution, House Concurrent Resolution 75, so it's going to be in the House of Representatives and in the Senate, pushing for recognition of genocide. Now, that resolution, which from now on we can just call Resolution 75, has some serious problems from the perspective of the Assyrian American community for the Assyrians in the Middle East and our people in the Middle East. So the first one is this resolution, Raba Baqarala, Raba Mazyud al-Shorpa Audanit, and the work of the Kurdistan region of Iraq and the Kurdistan regional government and the Peshmerga.
Now, the problem with that elevation and that praise of the Kurdistan region of Iraq and the Peshmerga, is that in terms of ISIS's assault, Daesh's assault on the Nineveh plains, approximately 2 weeks, the exact dates kind of spread out in terms of where these notices were given, but several weeks before ISIS attacked, through a security authorization, through an order by the Peshmerga and the security forces in the Nineveh plains, which were under the control of the Kurdistan regional government, they disarmed everybody in the Nineveh plains. They disarmed our people. So weeks before ISIS attacked, we were disarmed by the Peshmerga. And then after that, on the evening that the assault came from ISIS, the Peshmerga abandoned us completely. In fact, all the security forces under the control of the KRG that had for years said they are there for our protection, abandoned us. So from the perspective of the Christian Assyrian community, this goes more than complicity of the KRG, even into culpability of the successful ethnic cleansing of the Nineveh plains. So it becomes difficult as people who care about the Assyrian cause and the truth to accept this language that elevates and praises and builds a pro-Kurdish nationalist agenda, when in fact there's serious evidence to their complicity in the successful ethnic cleansing from Dasht Nineveh. Following on that, one of the major problems with the resolution is that the entire resolution clearly reads as a narrative, as a legislative narrative, building on the legitimacy and elevation of Kurdistan. So, and that's fine. The lobbies that work for the organized Kurdish nationalist interests are within their rights and have every justification to pursue their interests, but Assyrians have the right to pursue our interests, and we also have the right to pursue our interests when our interests are being undermined for the sake of others. In this case, clearly what's happening under House Resolution 75 is an organized Kurdish nationalist interest agenda is being pushed at our expense. So one clear example, I'm just giving an example from the wording in the resolution. I mean, it refers to the IDPs that are now in the Kurdistan region of Iraq, currently sitting in the Kurdistan region of Iraq, returning to Iraq. Well, the Kurdistan region of Iraq, by definition, is part of Iraq. So somehow, how is Kurdistan separated from Iraq already? But by this legislation, it reads with that positive narrative, elevating Kurdistan to the level of nations with Jordan and Lebanon. In addition to that, all various ethnic groups are recognized in this. Even Kurds, a genocide against the Kurds is recognized in Resolution 75, but Assyrians are only circumscribed to the category of Christians. Now, the problem with this is that we know that part of what makes this a genocide is the cultural genocide. So the destruction of ancient artifacts, cultural artifacts that are part of ancient Assyrian civilization. There are lots of, we do have divisions within our community. There are nomenclature issues about our community. But when people are reporting the destruction of the gates of the ancient city of Nineveh, there's no equivocation, there's no doubt on this. It's a cultural genocide against Assyrians. So Assyrians are left out of the equation. And finally, let me say that for a resolution that pushes genocide recognition, there's a glaring omission in terms of solutions. And the solutions that Assyrians need to see within this resolution need to reflect that our independent, local, legitimate security and humanitarian organizations need to be part of an overall solution to our crisis. And that's simply because the Assyrians in the area do no longer trust anybody else to protect them and work for them but themselves. Michael, لك بغزاي وقت تريش أبيات من قم داش أتيابا أتاك ودابا الجبانة نينوى بلينز أخنا كلهم بياش بق أجوب قد داخي بشمرجة تريش أبيات من قم دونا ديس أرم وادلا أنا ملتت قد جو نينوى بلين إيلا إلى خامندي ربا مجبانتا قد قد داخي تريش أبيات من قم داش أتيا من جيبت أرم قد ينفي تازا أرم كلش قلالون نيدان يعني كمت اتفعلا جاكدا من ايدة ناشد جونين ببلاينت فاش قلالون إذا تداعش تيلا قد ورا تاما
جانه تفلون جو أطنابيله ورقلون خشلون يعني شفكلون ملة ديا وبيا بتانخ كتخد بخايل يزيدية تركمان أطراي كل بيشلون هرات خا لب بروتكشن لب خا تشكا بيده إن أدية ريزولوشن دولا بيتايا برموية وخ خكما problems اتن مدى ريزولوشن إن أخنا أخ برناشا أخ ناشد رابا تانخ يداي ناشي لخ برموية ليلا بوسباي at least resolution كد بيتايلا و بود genocide ديا همزوملا أقلا we have this مجيكتاني legislation resolution كد أتيا باس أويا بود genocide بوسباي لا أفيلان ين لافيلان أي خينا خابو خارا بايلا. Yeah, so Ninios, you used a metaphor at the start of this segment, at the start of this show, saying, you know, if somebody's sick, you don't just accept any medication. And I would say, you know, this question is often asked. It's a general question. Isn't some legislation better than no legislation? Isn't this resolution better than no resolution? And I would actually just restate the metaphor that you gave. In Khadana Muryale, if somebody's sick, you're not going to raid a pharmacy or raid your medicine cabinet and simply start taking pills. You can kill yourself. You can make yourself more sick. So I think there are three general ways that I want to answer this question. The first thing to understand about whether any legislation is better than no legislation, and this resolution is better than no resolution, is to say, look, let's first understand that all legislation is political. It's politics. Legislation by definition cannot be without politics, without an agenda. So anyone who is telling you that, oh, we are pushing legislation, we are pushing policies that are for everybody, that are for all people, that are for all factions within the community, that we don't work for one group, we work for all groups, is actually lying to the community. They're either lying to themselves or lying to the community. So, I mean, let me use a simple example. Obamacare, to the American audience. Obamacare it represents a certain segment's thinking. It represents a certain faction's thinking. It's not without politics. It's very political. And same with in 2012, when the Assyrian community, in 2011 and 2010, when we were pushing at that time what was called the Nineveh Plains Province solution. The focus, the centerpiece of that policy was Article 125. We made it very clear. And that immediately represented a certain political idea, a certain agenda, and situated us within that political spectrum. Another example that legislation is political and that we need to look at it with a political eye is now, apart from Resolution 75, there's another resolution, House Resolution 440, proposed by Congressman Trott. And that resolution very clearly gives pride of place to MFS. The MFS in Syria, which at its core has a segment that is a group called the Doronoye. Now the Doronoye have decided to work within the Syriac Union Party, within the Kurdish cantonal governments and parties, which is the PYD. And that canton government under Kurdish autonomy has passed legislation that is basically land theft of Assyrian lands. They've assassinated Assyrians. They've stopped any effort at political independence by Assyrians. And they've tried to remove any effort by Assyrians to maintain their autonomy, their decisional autonomy. They want to control us politically. So House Resolution 440 is political. The language of it is political. So we need to look at it in that way. So Resolution 75 is also political. Right now, there's an agenda to have the White House, President Obama has indicated that he's considering or may issue a statement about genocide against the Yazidis, and the Christian Assyrian community is mobilizing to get the White House and President Obama to include Christians, if not Assyrians, within this designation. Now, within the advocacy community in Washington, D.C., dozens of American organizations have issued letters. Very few, there's only a small number of Assyrian organizations within these letters, but these letters, for example, one of them with In Defense of Christians, Wilberforce, and others, all signatories to these are purely American organizations,
Their letter specifically says, White House say genocide for Christians. They link it to House Resolution 75. And the idea is that this would instigate a process that would require action on the ground. And of course, that means a safe haven. But because of the way House Concurrent Resolution 75 is framed, what you can see is an agenda that says a safe haven via Peshmerga entering into Deshtet Ninwe. So in the name of liberation and the establishment of safe haven, we see an agenda that's basically the conquest of Deshtet Ninwe in the name of liberation and the establishment of safe haven. That's the trajectory that we're seeing. That's what's being laid bare in front of us for those who are tracking these developments. So that's the first part of the answer, is why some legislation is saying some legislation is better than no legislation is an irresponsible position. We have to be very critical of what kind of legislation is being proposed and understand that it's political, not apolitical. The second is that lobbying is inherently not principled, because when you're lobbying, you're pushing for legislation, it requires compromise. So I'll give you an example. The National Defense Authorization Act from 2015 said, local security forces, even in the Ninwe Plains, need to be pushed. That legislation, as proposed, would require forces to receive funding through others. So, for example, through Baghdad or through the Kurdistan Regional Government. Well, we have a history of being exploited through that means. The indirect support actually leads to our subjugation and dependency. So therein, again, is a political agenda. The only principled position that our advocacy organizations and our lobbyist organizations should have is that whatever legislation is being pushed, whatever form it's being pushed or policies are being pushed, it has to go directly to Assyrians and directly to other vulnerable people through their independent and legitimate organizations. But no lobbyist, no advocacy organization is pushing this position today, or at least those that are permanently in Washington, D.C. from our community. And there's two reasons for that. One, it's in terms of Washington, D.C. language, this is called a heavy lift. It's a heavy piece of legislation to lift. The likelihood of it passing is much lower because you're being much more aggressive and much more ambitious. So for somebody who wants to keep reporting success with their legislative efforts, with their lobbying efforts, what you do is you lower the bar very, very low. Instead of pushing for what your nation actually needs, you push for something for what your performance targets needs. So you lower the bar very low to say, oh, well, let's just keep it general and vague, even if it allows others to exploit us by passing this legislation. But you get to say, we passed legislation. A lobbyist can say, we passed this legislation, we were successful. The other part of it is, by saying we have this principled position of being dealt with directly and aid and support reaching us through independent and legitimate organizations, is that right away you're taking a side. You're taking the side of the independents, or those people, those Assyrian organizations in Iraq and Syria who can make decisions for themselves and not be told what to think and told what to do. Well, right away, you're going to create opposition and create tension with some of our oppressors. In this case, I would be, for example, the Kurdistan Regional Government, which has invested heavily in creating organizations that answer to it, but in the name of Assyrians, Chaldeans, Syriacs, or Iraqi Christians. So I can actually give you an example, real time, of what's happening in Washington, D.C. today to show you what I mean. There are two pieces of legislation that are coming out very soon. The way that it works is from committees, from the appropriations committees. Remember I said about appropriations, they're the one who put the money onto the authorization. So there are two pieces of appropriations legislations. One's from the House of Representatives, the other is from the Senate, that are coming down soon. They might be changed, they might be dropped, because the House and the Senate have to come together and reconcile their different language. But if you'll allow me, I'd like to read you the language that's coming down. So on the House appropriation side, there's a piece of legislation coming that might be announced next week. It says, the committee in addition, the Secretary should work with the government of Iraq to ensure that the assistance and security needs of other ethnic and religious minority communities are met. And then it goes on to say, the committee recommendation includes language in section 7041C of this act
making assistance available for Iraq to promote governance, security, and internal and regional stability, including in Kurdistan and other areas impacted by conflict and among Iraq's religious and ethnic minority communities. The committee also expects funds made available in this title to enhance the security of Iraq's religious and ethnic minority populations, including Christians, that have been adversely affected by the conflict. On the Senate side, the language that's coming says, the committee continues to support programs to assist vulnerable Iraqi ethnic and religious minorities, including the Christian community, particularly in the Nineveh Plains, from funds appropriated by the Act for Assistance for Iraq. So here are two pieces of legislation. They've been happening since June or July of this year, and they might be announced next week or this week. And this language is nothing different from the language that Assyrians, activists, and lobby organizations have been pushing since 2005. And all of our lessons learned from this experience is that this is the exact language that increases our dependency and increases our vulnerability and has only made us weaker in the face of our enemies. Because this open language, remember I said the bar is set very low? Because it doesn't say direct assistance to independent and legitimate organizations, the funding goes through the KRG, the funding goes through, well, at that time through Mosul, Muhafadh Nainawa, and others, and these people exploit us, exploit our vulnerability to increase our dependency, and sometimes the money just doesn't reach us, it just gets stolen before it arrives. This happened, for example, with the Iraq Sustainable Democracy Project, the Syrian American National Coalition, and a host of other organizations that lobbied and advocated and did activist work for years and years. Between 2008 and 2011, Assyrian Americans, through all this activity, had managed to appropriate $42 million to the vulnerable people of the Nineveh Plains. And to this day, all we can say is that it empowered, more than anything else, it empowered the Kurdistan regional government to exploit our vulnerability and to diminish our political independence, our security independence, and to pursue what is in the Assyrian national interest. So, you know, I can actually tell you one last point about why this is such a problem to think some legislation is better than no legislation. ISDP and basically all this Assyrian activism stopped at the end of 2011. We passed legislation for 2012, and at that point we completely stopped. In 2013, when there were no Assyrians, no Iraqi Christians doing advocacy work deliberately in a focused way in Washington, D.C., more legislation was passed with no one doing anything. No one lifted a finger. No one in a Muslim qanun qatan. In 2014, so you do the work in 2012 to get the language in 2013, there was nobody there, we got legislation. That's how easy it is. In 2013, when you're doing legislation for 2014, more legislation was passed when nobody was there. In fact, nobody was working in Washington, D.C. at all when the Senate passed language calling for the creation or support, American support for the creation of the Nineveh Plains province. The final point that I want to make about no legislation is bad, some legislation is better, is this lobby and advocacy industry, especially within our community, has one unfortunate side effect. What I learned this firsthand, and Firas Jatou was a board member and a founder of the Iraq Sustainable Democracy Project, among some other remarkable, very good Umtanai, very good Assyrians. We found that the more successful we were and the more work we did, the quieter, in terms of activism, Assyrian Americans became. And what happens is this worrying pattern where when people see somebody, we say we have someone in Washington, D.C., somebody's working. And what scares me today is that what we're seeing is a new trend. So today it's a trend of Assyrian activism as tweeting, sharing, liking, accepting. No, this is unacceptable. You Assyrians, somebody, you need to get up and go to your representative, speak to your representative, make your demands directly. It's not for someone in Washington to make your demands. Every one of us has a responsibility and a right to go and make this demand. And it scares me when I see that the activism that is being encouraged on the one hand is all in social media today,
And what's actually happening in terms of lobbying and activism in Washington, D.C. is being done behind closed doors. When we used to work before, when we used to do this work from 2005 to 2011, all of our policy materials, all of our documents, everything we were pursuing was detailed in reports online. We empowered our activists to fully understand what was being requested in Washington, D.C. So you had the activism from the members, but you also had the activists fully understanding what was being done and requested in the meetings in Washington, D.C. Today, all the activism is on social media, tweet, like, share. But what's happening in Washington, D.C. by lobbyists and activists is happening behind closed doors with no one knowing what is actually being requested and asked. So this is how I think you arrive at poorly developed and actually harmful language within a resolution that is well intended. Finally, I think I'm heartened by something that I'm seeing happening. There seems to be a grassroots rebuking of this, or the emergence. I'm being contacted by activists around the US and Europe. The voice of free Assyrians. And this kind of idea that we can bring the whole picture to Washington, D.C., that activists individually need to be empowered and mobilized with their representatives can hopefully fix things, like House Concurrent Resolution 75, by bringing the whole picture to Washington, D.C. بس مرابا رمايكل بخشاون رابا نغزم متخرخ مني قمايا أختي هر نغزت ميرالا ميرانينوس قد لكو الدرمانة سباي لقاتن بخشاون بني أمتن هما شوينا صيانا طب نيوز ين legislation تهاوي باسن بخزانا أمتن وارا لقو أن أهولت تشقي قو مدنخا وهش خلالها همزو باسو راتن مسبقلو أخشليه ما تخريش من بخزانا خا legislation متخورنا خمن دي باسن أوبن هويا شماليلا متخورو مرا مشيخاية راو بخداينا همزو ما نباسن جاك سندخلا أومن دي ولنا بقرايا كلها the fine print ما خمري بإنجلس متخرخ أنا نغزت من هارتا رابا أنا قاتل قبل يوم تنجاك يطيلة أخشي باين خا قديمايت أمرنو أنا نغزت متخرخ قد أنا كترة أنا problems اتيتن جاو من دي قمايا أمت أطرايا يعني كريستيانا مارنا بلخا مزيودنا أوب قرداية مارنا قد أني إنا victims اتقتل أما الجينوسايد جو آدكتا أبن يطخ وأبقوا طب قرداية مخزوينة قد مايت هدامت آيسس إينا قرداية so داخي قتل أمت قرداية ليتن خد genocide against people against قرداية جو كتوياته ات آيسس مارنا قد قتل قا infidels أخ كريستيانا أخ يزيديز أخ شبك وخينة وهداية و other infidels لنا مدخورة قرداية so ISIS لنا مارا قرداية بقانو مخزونا قو تي في دي قو قرداية إنا هدامت بدواقونا قد وارنا قو كردستان so تمدخلت داني victims بدزوتا ليلة شرارة يعني open hitch دار قلو تلتلن من قرداية متيتو قد إنا victims ليلة شرارة دخ ما صخصان دخلت من دي تليلة دوس من دي تريمت خرو قد رابا براشونا كردستان regional government يعني distinguish وادونا قد رابا هيورنا أو من دي ليلة دوس سبب أب أطروات خضروانة ننوى أب أني قبيلنا رابا توتاوى ين مشخطة إن إلى جوردن 50,000 إيتن أطرايا تاما لبنان العراق رابا الشبك إن الشيعيتس رقلوا من دشتة نوا خشلوا قصدرن العراق وبأن شقيلنا خكمة مشخطة ين توتاوى تركي وأطروات خينا خشميلي أبقوا جورجستان إيتن هيش خلينا مدخورو جو ريزولوشن أخشي مدخورنا قرداء يعني إدخا بريشوتا والنقاطة ليلة فير من دي طلعت متخرخ البت خدش مزيودا خك ما نغزة باست أنا يا إلى
أية مروخ مارانا قد هاوي خيومة قد ضيري أنك إيراك أوكي يعني إيه resolution مارا لقد كردستان region ليلة خسامة إيراك أي ليلة دوس دزوتا يعني إخنا بني أمن أن خزيانا مخبة كشيروتا ديان كيك أو دخلة activism إلى أن نغزق برميتو إنه ومضيت مقا representative ديوخون لتلن دار قلوتها من قرداية ليه بايخ خربايوتا قدنا وباني برناشينا أخشي أول من دي ليلة دوس ليلة شرارة وليلة فير أوكي أنا من ديانا resolution خشون ومايكل لتسس جورا يعني باوتا همرتلا سنادوخ أخشي أنا شخلابة جيك آتي الإيتوتا amendments جيك هاو الإيتوتا لخ در قولو نقزة ديو إسا ديو نيشو طاولة أخشي إيه مزيتا إلى إتلا بلاطة مصي أهويا خخوز داقة أن بصريات خيط minorities أنا نقزة مخرخ أنا كتيوالي distinguishing them من أطرات أخينا بريشوتا من إيراك مدخورا أخ كريستيانا بخلطة لنا مدخورا أخ أطراية وقد آني إنا victims إيتن كترا خينا اتلت هم زما باسود بخزايت جو أقصت So بينما قدا قصة لابس resolution 75 إن قصة what this resolution is a part of. Really what I'm worried about that I want to make everyone understand that's watching is that it is a mistake to reduce the Assyrian cause and the Assyrian crisis to Daesh, to ISIS. I mean, let me tell you on one basic level, and Firas, you were, as a founder of Iraq Sustainable Democracy Project, we started working in 2005. The ethnic cleansing, the targeting, and the raw violence against our people in Baghdad since 2005 was on a phenomenal scale. And in fact, if we're going to secure genocide recognition, it shouldn't be from June 2014. It should be from 2005. The case for genocide is built since that time, at least since 2005. It's about 10 years of genocide, of genocidal violence, not since ISIS. But for the Assyrians to reduce our entire crisis to the moment to ISIS is actually short-sighted. It's a mistake. I want to say the Assyrian cause, our cause, existed before ISIS. We have major problems. Now, let's look at our neighbors. Qurdaya, Almat Qurdaya, Almat Arabaya, at Turkay, at Ma'win. Not one of these peoples, as governments or as states or as authorities or as nations, not one of them is 100% reducing all of their struggle to fighting ISIS. But why are Assyrians doing that? Why are Assyrians forgetting the entire cause to ISIS? The reality for us, in my evaluation, is in terms of our modern history, okay? Turkish nationalism, Arab nationalism, Kurdish nationalism, especially as they push towards statehood, as this resolution shows. If we think about our body and our nation in terms of health, sometimes the nationalism of these people has driven actions by them that are like a cancer to us. They're killing us in the way that a cancer kills people. Now, ISIS is like Ebola. ISIS is this flash that's hitting us. It's severe, it's devastating, but it's a flash emergency. It's also a medical emergency. Now, somebody with cancer and in an Ebola zone doesn't stop treating themselves and dealing and fighting with cancer simply because there's Ebola in their vicinity or there's an Ebola outbreak. They combat both. But us, it seems that we're being asked and we're being driven by others. We're the nation. While nobody else is doing it, we're the ones who have to stop and only dedicate ourselves and our attention to ISIS and understand that our other problems, such as Kurdish nationalist agendas towards us, should be set aside for now. This is a disastrous mistake. I want to say that in diaspora, آتوراي خارج يعني آتوراي بخاية جو أمريكا جو كندا جو يوروب جو أستراليا إيك أعوخ. We need to understand that we have to speak out about oppression against Assyrians in Assyria at all times and in all forms. All types of oppression against us have to be named and addressed and tackled
especially by Assyrians in diaspora who are free to do this. We need to understand that religion makes us an easy target. Our ethnicity makes us a complicated target. But we are targeted in both ways, and we must address it in both ways. Our enemies benefit when we only focus on one at the expense of the other. And this resolution is a small example of that outcome. لخا اخنا مايكل بغزاي وقت خا اخ ويا خا اخ فيلم دون دايركتور اتن لخا خا من دي اتن بغزاي وقت رابا من ديانا بيتاينا كل ستارز بكلاينا كز ويدالو بخا بصلقت خاناشا دولة انا دايركت واديله بغزاي وقت مجرى داعش بيتايلا ادي داعش بغزايخ ادي ميقرا فراس دولة تيبا دبني بغزاي وقت كلان ميقرا فرازي له ان ادي بالت خدانا كسيتا كمتا ما تبريش واتلا ليطخ مايله ابتانا انا ايفن داعش بغزاي داعش بيتايلا terrorize فادولا كل ريجن وكل انا من ديانا فاديلا خارتا beneficiary لخمويلا بياينا ريجن كات إلى كردستان بياينا بوش جاك خلان شكلي كات أمسي كالي وكم لا كثرت كالي كم داعش بي كالي كم بغداد جانو ريزولوشن أنا بخشابن أصلا لم بدا يماني ريزولوشن ما يولي بدا بصلة كدي عند بصلة خسروتها بيانا أبغ allies كد بدا بصلة أخرا أزخ هيرخ كد ريزولوشن باس ويا كد أمسي بوش يقوير بوجك تاني جكة كد أمسي شكلي كد أمسي كالي جباتت بغداد ماني بخشابت بردا ريزولوشن إلى كد ميونا متونا تعمقت أزا باس ويا. Well, okay. خامن دي ناشي يلت برمي only members of Congress. خهدامة مجلس. ين مجلسة نواب, ين مجلسة شيوخ, ماسة مصلقة. So the simple answer to your question is who's behind this is members of Congress, specifically one who has proposed this resolution. Now, I know I've met and worked with Congressman Fortenberry, who proposed this specific resolution, and I can tell you, he's a wonderful person. He cares very much. This is a cause that touches him deeply. I know it does. I know Congressman Fortenberry cares about this. And I know the resolution means well. But the problem is, even the best of congressmen don't truly understand our issue, don't truly understand the complexity of our needs and our political situation and our struggle. So they're ignorant. A lot of them are ignorant, even if they're well-meaning. What makes the problem worse is when they're receiving bad information, or for example, half of the picture. So in my previous answer earlier, I was explaining how we focus on one struggle and we forget about the other issues. Well, the groups that are working and advocating in Washington, D.C. full-time are saying it's all about ISIS. So you almost can't blame Congressman Fortenberry for saying it's all about ISIS, because he's not hearing about the other part of the picture, the other part of our struggle. Now, if you'll allow me, I'm sorry, but there's something else that's very important that I'm observing as I track what's happening here. Our cause, the Assyrian cause, is being overrun today by non-Assyrian, non-Iraqi Christian groups and entities. أمريكاية يعني مناي إلى إتن أطراية أمريكا أمريكاينا إلى non-Assyrian Americans. أمريكاية أصلاية are really behind this. So, for example, the letter I referred to that links genocide recognition to House Concurrent Resolution 75, there's really only a couple Assyrian or Iraqi Christian or Middle Eastern Christian signatories, and there's almost a dozen more, or almost 20 other organizations that are purely American. What's happened is that our cause has been overrun by others. And so the question becomes, I mean, as Assyrians with a cause, we try to attract support to our cause, as opposed to, and that's dying, or that seems to have become very weak in Washington, D.C.
our cause attracting foreign support is no longer the case. It's a cause being driven by non-Assyrians, and we seem to be clamoring to hang on to it. This terrifies me. This terrifies me. And I really believe that the proof of what I'm saying is Resolution 75 itself. I can't believe that an Assyrian, an Umtanaya, wrote this resolution. Certainly not the parts that Firas explained are clearly anti-Assyrian or anti-Umta, even our case as Christians, as Iraqi Christians. So I don't believe, the proof is, of what I'm saying, is that I don't believe any of these groups had written this. But the situation is still scary because there are groups that are signing on to it, Assyrian groups or Iraqi Christian groups that seem to be comfortable latching on to non-Assyrians now driving our agenda. Michael Michael, قد بتايلا legislation قد بتايلا توم propose وايلا وقتها احنا اتلن جو Washington DC any kind of lobbyist قد آمس آمن دي قامة digest أفيد لجانو وخرطة مبرم لقناش ديان وخرطة قد أمسخ أزغ لقامة بيو ين لا أزغ لقامة بيو تخمان تخمي لبداية احنا اتلن خا مجكتاني power vacuum جو كم سختانا جو واشنطن دي سي اتلن لوبيست ين مودي تخموننا اني اتن رابا اتن خشمة أبلغ بضايا باسه so مودي مارا أي قصة الدين قصة مشيخاية مدنخا خرطة آتوراي أخنا قاشوق تخمونخ أمتناي آتوراي the Assyrian cause in Washington DC. Today, there's more lobbyists and more organizations working on this issue than there have ever been in the past. So there are numerous groups there that say that they're pushing this cause, that say that this is their work and that this is their focus, including Assyrian Americans who are serving as lobbyists and advocates in Washington, D.C. So there isn't a power vacuum. The problem is, all the issues I discussed before this is that they're actually working in a flawed model. So I'm not going to reiterate all the problems, all the concerns that I've raised, but just to say almost all of them that I can see are guilty or suffering from the structural and policy problems that I've described, every one of them. And that's what's producing bad legislation that actually hurts our cause. And so let me just say the answer to the question that I want to give, the answer to your question that I really want people to hear is not about who's there and who's working. They have every right to go and do what they're doing. There are two things that كل جشقانة قرت تخمني وقرت برسي وبتواته من خرواته and in Assyrian social circles. And it goes to what Firas said. We have to act. Lobbying and advocacy in Washington, D.C. has only, up to this date, hurt us. We've shown this and we've learned this since 2005. We've only suffered for it. In fact, all we've done is pass legislation that has empowered our enemies to oppress us. So, for example, I said the $42 million that was passed, most of that money was channeled through agencies like the Kurdistan Regional Government or agencies tied to the Kurdistan Regional Government who actually oppressed us through economic dependency and hurt our national cause and our national interests with the legislation that we passed. We had to learn this lesson, and we stopped because of it. We stopped because we couldn't change this structural problem. Today, there are lobbyists, activists pushing bad legislation, pushing these types of issues, but they're not being held accountable. So all Assyrian activists who care about their people, who care about their cause, who care about the results in the homeland need to do two things. First, go and speak directly to your representative and take the whole picture to them. That's why I'm so happy to hear that there's these activists moving, like the voice of free Assyrians, bringing the full picture to Washington, D.C. And I hope it grows because it gives me hope. But at the same time, what you can do is hold these organizations accountable. Those who are working. So who has signed Resolution 75? We should ask those organizations that have signed on to Resolution 75 to explain themselves, to answer the issues that Firas brought up.
We should put all of these to them as questions and say, now, given this, are we wrong? Is Firas wrong? Is Michael wrong? Is the community? Shotopuyat in California, hell Michigan, hell Arizona, and Illinois are protesting this. Organizations, Shotopuyat and activists, are we all wrong? Maybe these organizations that have signed on to it see something and are thinking about something strategic that we don't know. It should be a dialogue. But they should have to answer for their support for this resolution that we think is actually hurting our cause. So, yeah, let me just say, finally, you need to go to your representative with our message, with the full picture. That's basically what's missing right now. That's the vacuum, is everyone at home, sitting at home and not going directly to their representative. Okay. مايكل بسيما رابق أي تخمنتوخ هلبت رابا يطرانا يوقعتن وابقى خزيارا يعني technically برمو يوخ resolution مويلة لا أكيد همزمتها يعني شابيرة مبرومو لقد رابدوس ماست منهارت خدشبوزادة باست ريشتوخ آتن باست إيمان هارتا داخل ريشتوخ باست إيمان هارتا كيولد تشمانا. You know, رابا بغداين قد أبرست قد ANB يولى أي برنامج is very important. The bridge to Ninios on ANB sat. It's a service to the community, and I'm happy to do what I'm doing in terms of providing this knowledge. And I hope it stimulates a debate. All I want to do is empower people to ask questions and understand what's going on. But I want to say that أنا رابط شامن قد مجبور إلى قد أودخ برنامج أدخل program أدخل show أدخل and that I need to come out and do this deliver this kind of understanding. And the reason why I say that, why I regret that, is because in the past, and by here I mean, for example, when Iraq's Sustainable Democracy Project was working, when a Syrian American National Coalition as a lobbyist organization was working, and other organizations were working, what we did at that time, what the Syrian activist community that was active in Washington, D.C. did is, as I said earlier, is all information, all policies were detailed, published, made public, and activists were empowered so that they would understand what was going on. I just want to echo today that I'm terrified that this isn't happening today. I'm terrified that we don't know what is specifically being pushed in Washington, D.C. today. So, I mean, for example, the one that strikes me the most is everybody is saying safe haven. Of course, everyone supports a safe haven. All the political groups in Iraq have signed documents saying we want a safe haven. Now, it's okay for someone in the public. The general public, that's fine. But when you're a lobbyist, when you're an activist, and you say safe haven, we are pushing a safe haven, that's not okay. You now need to get specific and start explaining what you mean. You should start publishing in detail what it is that your vision, that your policy is, so that people can understand it. And this is not happening today. And that's again why I think Resolution 75 is not only problematic the way it's currently worded, but it reflects a deeper problem in the Assyrian community's activism. It's actually, we're resulting in a situation where resolutions are being passed that look less like their support for our community and more for a Peshmerga conquest of the Ninios plains. ميغرومايكل اخنا اخ امتا يعني قد اجرت قد برموي وخ موديوار لخضروانن كلن اخا بصلا سوزجر وقت سزجر من سيف هيفن ادي لخا مبرومو بتقديان قد ليلة اخشي بس سيف هيفن بدو بصلت قد برموي وخ اتن خكمة من ديانت قد جري اوخ اخنا بدراشة قلداها سيف هيفن مود سيف هيفن ومود بصلا اخنا جري شقلخلا أنا بخشابن رابا من ناشديا أختي رابا خدينا كد أوكي إحنا نطلبق سيف هيفن وكلن خبرن خائلة قداها إتن خاد بيت لخا كد أمسخ الله ميخ على ANB بوزودا مبرمتها بالويدالة. Sure, Pachalta. So I started another subject, but it is related to this bigger problem in our legislative agenda. So.
activist of course saying safe haven is fine, and as I said كل جبق وأطرة ميرنا بايخ safe haven كشتيونا رشمايا البويانة بايخ safe haven كل جبق. When you're a lobbyist, when you're an activist, it is your responsibility to be more specific, because think about it, I'll use a different metaphor, not like a doctor in a sick body. When you go into a car dealership and you say to a salesman, I need a car. You're not going to go into a car dealership and say, you need a car, and just take whatever car is brought out to you, is rolled into the front for you. Quite reasonably, the salesman is going to say, what kind of car do you need? For what purposes do you need? How much distances? Where is this car going to take you? What are you going to do with it? You need to start getting specific. Safe haven is like saying car, and then getting into the detail of it is actually going and selecting a car. And so when it comes to a safe haven, people need to understand something. The history of safe havens is not a happy history. Let's look at some of the four significant safe havens at the start of this pattern by international humanitarian security responses. So it's 1991, the Kurdistan region, okay, became a safe haven. 1992, Somalia. 1993, Bosnia. 1994, Rwanda. Now, really, only the 1991 safe haven in the KRG was successful. The other three safe havens were disasters for security, for personal physical security of people. So simply saying safe haven and using and saying, we are going to Washington, D.C., and our cause is to request a safe haven, again, خدنا خاطرايتي وبيتا تخمون لباسة أمتو باي عامر تي ولا همزومة من ناشمة باي safe haven أيدوسي لا. For a lobbying organization, for an activist organization that says, we are going to Washington, D.C., we are meeting with members of Congress, we are meeting with the State Department, we are going to the United Nations, you need to be specific. When you say safe haven, tell us the detail. What is it that you're requesting? Because if you only go by the term safe haven, 75% of the time, 1991, 92, 93, 94, 75% of the time, it actually hurt the people instead of protected them. So I look at, what's happening in terms of this issue in Iraq, and I say, look, let's use Sinjar as a lesson, okay? Today, Sinjar is liberated, but now it's with Pesh completely having almost absorbed it. We don't know what its full status will be, but today it looks like part of the territorial expansion of the Kurdistan regional government. Jabar Yawur, the head of the Peshmerga, the head of the Peshmerga, when ISIS and this whole crisis unfolded, said ISIS has given the KRG, Kurdish nationalism, in 2 weeks, what 8 years the government of Iraq, what they couldn't get from 8 years with the government of Iraq. And there we see with Sinjar and others. And we have to ask ourselves, in the name of a safe haven of liberation, through this legislation that's coming in Washington, D.C., and this agenda that's being pushed by some in Washington, D.C., are we going to have Jabar Yawur saying the same thing about Deshtet Ninwe? The Peshmerga commander saying the same thing about Deshtet Ninwe. So, for example, in the research that I do, the work that I do with the community as an activist, we talk about safe haven. Yes, we support a safe haven. But the specific policy is called International Protection Zone. And what does this policy of International Protection Zone entail? This is one policy, it's specific because we are pushing it. So, for example, it says, the force going in to liberate Deshtet Ninwe and create this safe haven in the technical name of International Protection Zone includes international forces. It includes an amalgam of Iraqi forces, but it also includes local, legitimate, independent Assyrian forces, Yazidi forces, and other relevant communities drawn from the people of the area to be part of that forces. It says international forces combined with local, legitimate, independent security forces from our community, will be part of the border, will be part of securing the area and a border. It also says that these forces will be part of the permanent security force once the International Protection Zone is no longer needed and Deshtet Ninwe becomes Deshtet Ninwe again. So that it is not other forces, Nukhraya of the Peshmerga, who we no longer trust because they disarmed us and abandoned us. We can't trust them again. So it's we who have to secure it. That's part of the policy.
But there are two other steps to this policy of an international protection zone as it's being articulated. And one of them is that the Nineveh Plains, once the IPZ is done, it transitions back to the Nineveh Plain. The Nineveh Plain must resume the process initiated in January of 2014 to become a province without annexation by the KRG. Today, the KRG wants to annex Deshtet Nineveh, whether it's in the name of a safe haven, whether it's in the name of liberation. The KRG wants to conquer Deshtet Nineveh. We want it to be a province after the IPZ, before that happens, before that can ever happen. And at the same time, it says, because there's Sinjar and Tal Afar, who are experiencing as communities, Shabaks, Turkmen, Yazidis, and others who are experiencing this dynamic, that this IPZ can include others for these communities to be preserved as well. We care about them very much. And that the Nineveh Plains, Tal Afar, and Sinjar can explore becoming a region before there's any summary annexation. Now that's an IPZ. There's a specific policy. Shimmo kulenayit ila safe haven. Dus. In a Dukhprasha international protection zone, to say that we have a specific vision, a specific policy that we're pushing. When somebody says safe haven, without telling you what they mean in any detail, you have to become very suspicious. You have to say, well, are you really just going to sit in front of Congressman Fortenberry or sit in front of the President of the United States and say safe haven without a plan, without having detail? That's nonsense. Of course there's a plan, of course there's a detail. So why isn't it being shared with everyone, right? So, and let me just say one more thing about saying IPZ. When we say International Protection Zone, we're creating a new name because it's a new idea. It's a new type of plan that hasn't been experienced before in the international community. And so, of course, something that's new has a name that distinguishes it from what existed in the past. Again, we say about just saying safe haven to those, again, not the general public, but to those who are advocating, we say, don't just tell us safe haven, tell us the detail. What does your safe haven look like? What is the political agenda, the security agenda, and the humanitarian agenda behind it? And what is the future of it when it transitions after being a safe haven? Michael, أبصلت كت إحنا بغزاي وخ resolution 75 إلى أبصل recipe كت دشت الننوي بيش بليتا بيش خشته من ايد كل اللايه خبراونس كجانو كد بخيلت جانو بشتا توما بغزايو وخ اخنن اخا ريسيبي كد روبا خربلا ك دشت نن بكد خايوما اويا بروفنس كجانو كد اويا تانخ اندبندنت اخ تانخ جربيا كد إيلا اوديو مايكل أبد روبا باسيما كل دنا explanations كل دنا information كد يا بيت اتلوخ خبران خرايا ان اتلوخ بقار خرايا قد اتلوخ كونسيرن من ديانا خينا قد ال يعني اينا الامت ديان صيره شركته by an eminent zooming back from just talking about resolution 75 we need to understand as a community, as the Assyrian community, and this is what I presented at convention. For anyone who's interested, you can go on ANB SAT's YouTube website and watch the presentations at convention, especially of Dr. Helen Malko and Mardine Isaac, who presented with me on a keynote panel there on 100 years of genocide. The message that I want to give in this is the same as there, which is the reason why we're actually being harmed by legislation. We find ourselves in a situation where we're advocating and lobbying, and it's actually producing bad legislation, and we continue to follow it, and that we're being exploited, is because we're not helping ourselves. The Assyrian cause, the Assyrian people have not pursued meaningfully a strategy of Assyrians for Assyrians, who convention was Ganan Kaganan. For 100 years, we have been pursuing a policy of going to the League of Nations, going to the United Nations. Whether it's America or England or France, to save us and to bring us our rights. This model has failed us, and has failed us deeply. So, aya model at Ganan Kaganan, we have to internalize it. Until we help ourselves, no one else will help us.
And until we realize that for 100 years we've been pursuing a flawed model as the Assyrian cause, we will continue to suffer. And let me say this very clearly. Our enemies of both kinds, those who attack us for our religion and those who persecute us for our ethnic agenda, our ethnic rights and our indigenous rights, they would prefer us to be on our knees, begging in Washington, begging in Geneva, begging at the European Union, instead of standing up and fighting, instead of pursuing Ganan Qaganan, because that's the road to where we reassert ourselves as a community. The other thing that I would say is, in terms of what's happening in Washington, D.C., and the problems that I raised about the groups that are working in Washington, D.C., it's very simple to resolve it. I think it's very simple to resolve it. Whether you're a member of one of these organizations that's working in Washington, D.C., whether you're an activist that supports a specific organization working in Washington, D.C., or the European Union, or in the United Nations, or whether you're just part of the Assyrian general public and you care about this cause and you support those who are working, there's three questions that you need to ask. You need to ask of those who are working in Washington, D.C. The first one is, what is your plan? Not safe haven, not province, not... These are easy humanitarian assistance and relief. No, everybody is asking for that. Nobody is not asking for that. Present the details, present the specifics. Don't hide your politics, because there's politics behind all of this. Don't be shy, be transparent. That's the first question that you have to demand an answer for. We need to demand answers from our organizations on this. Number two, what legislation are you proposing? What legislation did you propose? What legislation passed? And what legislation failed? Today we have organizations that are working in Washington, D.C., who technically, because they don't report everything, because they're not transparent, they have a 100% success rate, because we only hear about the legislation that passes. No one has the 100% success rate, right? That's ridiculous, but it's because there's no transparency that's what they can present. We need to ask what legislation is being proposed, what failed, what succeeded, and the final and most important question we can ask to help fix the problems of our advocacy so that we don't get things like House Resolution, Concurrent Resolution 75, is for all the lobbying, for all the legislation, okay, what has been the effects, what have been the results on the ground? How has it benefited our people in Iraq, in Syria, and the Middle East? There are answers to questions that we should not accept. So when somebody asks an activist or a lobbyist, you pass certain legislation, what happens next? What happens in Iraq, or what happens in Syria? If that lobbyist or that activist says, well, that's for the Iraqis to decide, or that's for those people over there to decide, everybody at home should say, oh no, we have a serious problem here. They're either lying to us, deceiving us, or they're just not being fully honest with us. But that's an unacceptable answer. The Iraq Sustainable Democracy Project, the Syrian American National Coalition, I can speak. ISDP, I was the project director of. The Syrian American National Coalition was a lobbying organization, but one that used a lot of our policy and advocacy work. Actually stopped working at the end of 2011 when we did a full study and fully recognized that legislation was hurting us and that the United States government had no intention of supporting us in the way that we needed, at the level that we needed, and in a way that actually empowered our community and gave us a future. In fact, the United States government demonstrated it was intent on pursuing those policies that did the exact opposite and hurt us. And so we stopped. And that was actually a very principled and responsible decision. Those organizations who are working today need to show that the legislation that they are passing, every one of them who says we've passed legislation, needs to say, and here has been the effect in Iraq, and here has been the benefit to our people in Syria. And if they cannot, they need to explain what they're doing about it, and they need to explain how they're adapting to that. Michael, Abbott Robert Basima, hopefully خينا بتاعت جدنا خرزة خدشة بوش مد آنويات يابد خدشة بوش زوده information يابد وخدشة بوش أبي كريه informations كات أمسخ بوش absorb أدخلون بوش برمي أخلون
عبد رو بسیمه که کل در دانوخ بداین تام در درنگی لعدیه بخشم قربه بتستری سروایی تام کسلوخون بخلطن که دانوخ أدخل در دان شقیلالن خدش درنگ خینا next time جربك بوش جلده وداخل الشغل أوبانا طالبا بخلطة باتشيليتن وبسبارة خدخة معلومات خدخة مضانونيات الدا قصة إنا نيشة دي إلى قد إن كشقيتن كل بروجرام أنا قد خزيلة كل now have the ability to start asking the right questions and making a decision about what to do next. Can I just say one last thing? Sure. أنا رابع إيميلز قبل من خورواتي من أمتناية من activists بس الشكل دي الدا بانر قد ANB سات متيلة Marina doesn't look very good. It looks very bad, looks very depressed. I just want to tell all the people who are watching that picture is me at the United Nations Human Rights Council, and that's the face of an Assyrian Umtanaya listening to the international community and the powers of the international community say that they're not going to help us. So if you want to understand why I look so depressed in that picture, is because that was the powers of the United Nations saying that they're not going to recognize genocide and that they're not going to help Assyrians the way that they needed. بسیمه رابع عزیزه اتن عبد رابع عبد بسیمه بسيمة رابع قد أبرسل. اوكي بوش بشلامه شنو بابا. بوشم شنو فیراز رابع هم زملن خدشه من پریش دوکانه باید خا مجكتاني بريك شكلك داتت ين اتن دا شرشيد لا بكل خادوته انا اي اول نغزرابه انا قايله من ناس 5 اقتصاد بس الخا من يختصر ازر ودرخ رابس بنوتن مخبه ادي خا من يختار بكشيت بشكلك وبدرخ اموخون كتخينا ان خيك ما خبران بوش برمية خوي دالر كت خدش بوش ابا اكسبلين بيده موي دالر ابيتون بسيمه يا نشرة خومة ملكات قطارة بتخلون قلبانوخ برخان لطيارة بتخلون قلبانوخ برخان لطيارة من أورمي الموصل تروى بروارك فرقان ملاتي عطور عتيقتا فرقان ملاتي عطور عتيقتا دوني صوتي مصاليان البرقان ديني من باري وديني برقان ديني من باري وديني أبسوق لقاما
خزاني مخبش لما مرانايا خبو امتنايا كنترون جسورة اتوراي كنداي لخا قمدي لتورنتو مخوبلة مقروة قديا قد يخون خرزة ومنايا اها خرزة الى تخدشما زو ياخد بتيال داقو آشور اها خرزة شقالة لشوبا بيومت شبتا سيقومت كانوا قمايا اتشسر بيلي تراني بتشي بتيخي صاد اشتو بلغي خرزة شاروي لصاد شوا هر هاد غبيخ مخبخ تانخ قد يخون قد كنتم جسورة كندا أتوراي بطلابنا من نوند أمتن لخاني تطلن خبة ومخبتها قد هاوي سبونسرشيب قداها خرزة قداها خرزة بدنغزية خيانة ده أطراني دينا كنداي أرخديا وقبلوند أمتن بد يرتوتا أتوريتا بأرخا أمنة بأرخا خكمة رقدة وزمانة إتلن صورة قد بتخزخ لوخن كلوخن تاما بتشوت بيتون أمن قد هاوي لوخن لوخن خامود آنوتا بد يرتوت هديا هر هادخ اتلن صورة قد هاويتون تاما قد هاويتون سنداني قده خرزة هاويتون بسيمي رابا وشمشينا مغبي خينا بتاي واخ أموخوني وغادية أنا من أخوني بأمتا ميقرأ فيراس جاتو خينا بتاعتخ قد همزم خزخ بدايا خكمة دونات خكمة همزميات فاينا قد دزويت لمسخ بشرخلو لمسخ سباي أن دايجست أو دخلو مجرك تاني أديا خجة مويدال أنا وآتن ألدا قصة خجة همزمخ قد مويلا legislations بتاعنا لغ بدايا خكمة منه بمود أورخة بتاعنا خجيش جوخاخ جا قواميات تقوملون رابا هسناي شولوا سباي خزخ آتوراي من بدفات الرقلون دزويتا يزيدية بختاتش كينالون لبلالون مت من ديانا فيدلون بريشة قد جتشقيتا دزويتا رابا خدجة تبيقنا أدخل من ديانا أخجي كيفية خكما أدخل شولان كودي مت قواميات تيلون بريجدان وهات سورة آتوراي أخ يزيداية يعني أنخين قد دزويتها رابا دامج بيلون أخ تجيبا وآدية جينوسايد بتاينا برتولونا الخا جيبخينا قد آمن جينوسايد ليلفيا ألداني إن شمت جينوسايد بتايلا قمت كل شمت قرداية تاما قد قرداية آدية تاما اتلون حكمة واتلون سيكوريتي واتلون سيف هيفن كجاني دخت أمريكاية نو فلاي زون يوفلون قاتل كل خامن دي قاتل يوفلون مشيت اتشيخا بخزاي وقت آدي ريزولوشن تيتلا لاكت كديا سيبو ده خينا تيتلاكت ك شوامن هايرا يعني كدنت كد إينا خيلانه بوش خيلة يبقاته ريزولوشن بتاعي كدنت كد لتلون خيلة بوش خيلة مبصريله إذا ميقرأ فيراس آتن تخمن توخ مجرد رابط دوست ميقرانينوس يعني بأجن جار ابني أمتان أنا بشغالنا يطرانا منه يعني كد من دي توايلة بخزانة دخ أول من دي ما شغل يطرانا منه يعني لا آيسس أتخود له أوكي داخي ما سما بلخلق يطرانا وما بلوخونا وأني بدزوتا قلت له صيتا قلت له من كد جيبة من يانة ناشة من زوزة جيبة شادورنا بشامن أمريكان قد خك من مبنى أمتن بتاعنا هل واشنطن من أطرة العراق بتاعنا مرنا جاي خيريتنا ناشت إيتخ منه بتاعنا من تاما مرنا جاي خيريتنا ده خيريتنا يويتون شكا يويتون شكا يقورا قرداي قد اني سنديلا وقد خرريلو اراتا اخشي بغزاخ مو الى جو سنجار جو خررت السنجار اوب يزيدية مسكينة بلشلو اما امت قردايش قيلالو واذا وخا بيضخ زيلو خنا فيديو بيضخ رابا قرتت يزيدية بايمتيلو مش مرقل مرو نو كليمون ايش قولنا اي هديه دي رو وخلخها وادياني ايوه مخمود خرم يقرا مايكل او مدبرانت قوشنت باش مرة اسراشنا اخني من دي تلمسلن او دخل من حكومه العراق هديه بترشنا ايسس قمي ولاقاتا انا خشونها رابا نيشي الى قد اوب دكان دشت نينوى بيشي شقيله بيشي زوطنه
وهاي خسامة من كردستان ريجن هلبت بنومتن يعني بزوتا يطن أنا بضاين خكمة من نوخن مارنا أخني قمت أهولي وخدية أزخ بلشخ من قرداية لأن آيسيس أراتن شقيلنا موتن همزوم أزخ ليخ مارا أزخ بلشخ من قرداية بنومتن resolution مارا لقد والا جينوسايد او قمشاري لا resolution خناش سبايله كان رسم سبايل لتلا خنيش اخشتي انا lobbyist groups من بني أمتن أو من قرداية أو من خراية تبيشة مبلخة قد أول من دي بالط رابص ماي مرة أو دنا لا بخزاي أوبام دقيقوتا مخ بني أمتن خاك من بقراينا سباي جينوسايد شور سندخلة وادلا أو من دي أخنا وليتا إلى قد منهرخ له من دي بخلطة أول من دي أخني سزغورخ منه أخشي أنا ناشلنا victims أخني إيوخ victims بلاطيات دي قضاطيت رابط أرخات بريشة من سنتا اقنوماتا هدية اندشت نوع بيشا خررتا بربستا هويا خزيلو خنسن جارك مودينا ويدا بيو يبويلا بناتا خارخيتا resolution ليخ در قولو أخشي شخلابك كاتي لأيتو شخلاب الرو بجورة دوس يعني قمت كل جري هر أنت كت مارنا الله جينوسايد فيتلا قردايا جري مودي تاما جينوسايد كت فيدونا against ديان هل أوديو خا مخلطة لنا طليبة هيج شمت سمقو خا شختانا برناشا متونا كتاب التشقيت داني قد مر بنيامن شمون ديان قطيلنا بريمنا موينا فيدي هلم اتلون شتوهرتا بيو دخ أنا كمسن أديا ريزولوشن قد مغزو إلى جنسايتي تلا القردايا إلى جوك يعني إلى دزويتا خامندي سيريس إلى قد أخنا جري من كتخد بيايل سنتا أبدلا جري بقرأ منه جيخكت بجانو يم جيخكت بديان بجيخكلا أنا لم بخشى إن resolution جري باس أو يعني إلى قصة الجينوسايد إلى تيتا الأطوراية تيتا اليزيدية لا الخينة أدي أخنا جاكي جري برزو دي يوا قداني قد شمت دو كلبت قد ألاها بريولي و ساطانا كم سخشمو متخلي آون تشقيتا كتاب التشقيتا كتبنا إلى خدنا مهديانة جبارة قطينة قرداية دوس هلبت نينوس ليه ما صار كله كتران شارخ له بقى ريزولوشن يعني ليه ما صار كله أن كترة قطاش إذا ما تخلو لخا من هذا جيك أدخل بخورخة بشطة قد أتيل إيتوتا أتيل شخلابة إن مزيد نخزخينا بخشان رابا زهمت هويا أخشي بهالسنايوتا أمرخ تيمون هدية مدخورة أن victims أوكي يزيديز Assyrians قمولة المدخورة أوكي مزيدون Assyrians لخا من يزيديز أخشينا قرداية لنا here's the statement من ISIS do the statement Kurdish media لنا أني genocide victims ليك genocide دار قلت قرداية أول من دي جاك يطلق أي يشقولون أن ترى يطلع خبرانة أخني رابا هاصر قد سندخله من دي وبنيوتن من خجيبة خكمة هلبت مايكل ونينوس لنا رابا يعني ويانا هشة قد لهم زمخل شو تاسديا سب دزوت بهدية بإيو خضانة يقوتها ليبا أم أضالها ولن دوراشة وكترة أخشيك يطيتون من خجيبة من بخزاينا قد وارغو أمقا أنشو تاسنيان lobbying groups مرة قموا وخبر لها مرة يطمو إن لت مخوبة منشي باسو ضر الشولخ خيوتخ أخني وادخو شولة بيطاشيلة منن يعني من خجيبة ليه أو دخل بوش أسقى كترة واليتا ديان إلى قد هيرخلو بني أمتن تاما هيارتان أني ماغنا قاتنا همنن الله ليه مين متخنش معنا أنا برخشن تاما وبرخشن بيتاين معنا خيارتوخن أو من ديبوش خلانا إتلن إديوم إلى أختوخن علىها ممطيا قاتن جو أن أطرواته أنا لن بخشاوة إلى باي تشانس إلى مخ evolution theory وجست تيلن لخا إتلن خا واجبوتا قد هاو قالقة أن ابن أمتنت إينا تاما أن بيشانه بس أن ناشا بلاطنا جو أن ياماته وشمايتون أن كل بتت بغراقنا جو نارواته شوا
كلبت دوس. هذا مثل قدمة بقيمة هي دوس شوفوا من خابتويتا كل خنقلون ياما مثلهم رابدوس هذه سو لخا إلى واجبوتن خامني صورة ماسخو دخلة أخ خكمة شو تاسب دزوتا شو تاسد ساكرامنتو سان هوزي فيدريشن ات أمريكا ات أريزونا وبخشاون خينا لن بتخاروا مضينا قد أخني إتلن بسنادو خو من دي conditional approval قد أول من دي هاو شخلبيتنا سندخلة أول من دي وبنيومتن لخا شويتن لتلن خيلة لخا إتلن خيلة أن congressmen وwomen الديان جو كتخا district جانو بضا لبي أو دي sign ينسندي الخا resolution سبب إن يطي أن voters دي أن جو district ديو لنا سزغورة الله ليلة هذا خامندي أنا قايلة قاتي قد جاك سنديلة إن يطي district ديو لنا منه خكتاوا من نوخن يعني شو تاسا ديوخن أمرتن قمولة باقورة resolution 75 كتوي أنا أمر يطيتمو أخن ليش لا بيخود إخصاين سبب خاكمة constituents دي لا نسزقورة بيو شمال لما تخلى بلك التخميني أوكي أو دخلة amendment وأتيا الإيتوتا بخا amendment بجزوتا لا يطخ أي كمطيا ينهاوي له خيلة أخشي خمندي صورة ماسخو دخلة بطلابا من نوخن هاويتون بزودة كالشيرة الآمن دي قد أتيا الشخلاب بخيل تعالى خينا جدا دونا أنا بيوين أها برسة شكلنا وترفن دزويتا همزمك بدا نشا أطوريات ديان جدا خارت أي أتاك يو لوس أنجلس كانت فيلا تبقلا دزويتا أنا همزومن بجو طلمو 50 مليون برناشوت جو أمريكا أربسر جنات مياتنا قد خامنا إلى أطوريات الديان قد أخنا دزويتا لمدة آتن اتلو خجا خبران قد تانيتا بليز أني شركة فعلو من بني أمتا يا بدزوتا أنا لنو بضاي هالمطيلي لخ برستا أمتانيتا هار صيتت برستا هار ستاف قميويلي مخبارتا مرابا مشمانتا يقرتا شمو بناتا بتبادل بريتا وقو أطرت إيران بشيتت اشتي أطشا يعني أربي اشتاشنا وعمرو مطيلة لخي وعمرو 18 سنة مطيلة قا أمريكا قورا بشيت أطشي شوا قو نيويورك سيتي اتوالا طلا يالا تري يالا وخبراتا مخلطة أسراشنا ترسرشنا وخمشة صارشنا بغزايتون شكلو تاما أين إيوة جو سان برناردينو health department أخ inspector بلاخي وجو health department بشي تريال بو إشتا شريلة تاما أين إيوة خمن أن بيشق طيلة بأن أورزا وبختا مطعنويات المطينة قالنا هل هدية إيوة أمرخ مسلمانة قشية هل بتقو طب لنا معروف من دي هالهدية أخشي مخبريات مطعنة قد إيوة مسلمانة قشية لا يطق دزوتا إما أخشي أدخل مخبرياته رابط شامخ يعني بدزوتا خمندي مخدان تلبي لأن يالو لنا يعني بغزايتهم كمان خلية مسكينة يما خشتلا شولة ولضر يعني على يطي بموت أهولتنا اتلن هيوي مريالها يولو خالة بأن ضانات بغزايتهم إلانة كريسماس باري رابا مفشمان تالا بزوتا ريشة بسمت جاوة أخنا من جيبت جانان وكل ستافد ANB وعلىها من يخلى الآخرزة النقزة ديان غير خلبت بني أمتن أول من ديراب مبشمانة أخني لبن هماشة من كل بني أمتن تينا جو أطراين إينا جو مدن خاين إيكت إينا خمدي هلبت من وايلات خرابة قربة الله نرابة براشخ بيو أخشي خمدي تخرخله قط خمندي رابا قد يعني تخمني باسب أمقى نضانات خراية أنا يرخط أسرة تامن وجو
وقربية العراق وتبقلي وخشلي رابا من أن كامبس تأكي أن توتاوة الدين IDPs بخاينة خاكمة statistics شقلي قد مرنا من هدامة بلاخنة تاما أوودة أن جوزت قناشاية مرنا من يانت من hospitals دشتت نينوى تري ألبها يال السورة باشي وبريا جو قيطة جو شيتا أدية إنا بجبا صورة من ترمة من تري ألبها يال السورة باري وبشيتا ويانا ترمة يعني أن ألبها وثمانيما يال السورة ألبها وثمانيما مبنى أمتن تلبري له سبق أن أهولته لو إلى بيرست environment قد آتي الإيتوتا يعني أوب من يانا الدين بصارة لا خاو تري وأسرة وإسري ألبا وثمانيما من تري ألبا صل ترمى أي إلى خا جنخا قومتم تزوتا إن إيوخ خا percent بيشخ جو population وألبا وثمانيما مقرومخ من يانا الدين قضاء إلى يعني مايت ألبا قموش المعنى يعني جارك هماش تخمنت أهولت أن ناشا جربخ هاي رخلو إن ويلا دشتن وهاي بخا أرخا ين إن هاي يرتي أوبن إيكت إينا جو جربيا هاي بصباي إيكت إينا إتلي هيوي سنديتن بومندي كود أرخت ماسيتو أنا إتلي هيوي قد بني أمتن بوش أمسا ريشا بوش أويا هايرانتا جو تخمنيات لا لخ تخمونه بدزويزة هايري أنا خلطة لا شقليلة أخجي بوش بالطي إذا أنت فايل خا بايخ خا ريزولوشن باس أوي ين باس لابه بوش أوي بالخانة ألداها بوش باي برمي أوي باقور من شوتابياتا من تانا جبد إتلان ين شوتاسة إتلان طلبي مبرمتها قاته قد بوش أمسي يطي إيكا ومتدين ميكا بجواج لإيكا برشلة بدنا ريزولوشنز وعادية ريزولوشن قد إيلي خامندي دزويتا شارت تخورزة مريخات ليلة خادرمان سباي قد دكتور يو لقاتن أخنا أخلق له خادرمان لقد إن أخلق بلكي بغران رابا بوش الموت قربن هل باسم هل بتهم زمن رابا يقولن رابا نغزة متخرم يقرا مايكل ونينوس بلكي تخاك من ديانا بجلدوتا لقم بارميت نصفا اخشي باين ما تخرنا وخن خارخيتا باسي أن قواميات تويل وشي تتورى من أن ابن أمتن من دشتنو بلطلو خارخيتا هاقنا اي قصة طويلة تريشا بات اي by the way اتلن eyewitness report sign affidavit ويدانا قد أول من دي وياله أوكي يعني كل خادوته إن خاجو حكمة أمر أول من دي ليلة دوس رابط حسنايوتا يوخلو بروف تأمن دي أوكي قد ترشبات قمضانا تيلو بشمرجة مرو أخني خامخ لوخن هديليتن إراك ليلة لخا آيسس ديانا جو ننوى أخني خامخ لوخن زبطنو الأدشت ننوى تاما كله آني أخني we're in charge أوكي خارتا تيلو مرو تشكا ديوخن جاك يويتونو قامو سب أخني لا يطخ أخني خامخ لوخن قامو تنسني قد شكا من دي قمايا ومن دي تري إن ويلا بلاشا من آيسس وأختوخن بغلطة ليتون تريند ليتون بضايا مو أوديتون وماخيتون الله أخني قا سيفتي ديان جاك أودخل أوشولا سو قانا تري سبابا جاك يويتونو كله متيلو فلايرز كود دكتك الأمرانة الدكانة كافي شوبس كود من دي فلايرز أوبي فلايرز سامبلز أتلم منه أوكي هبت إيوا ساين بسكيورتي تاما التأمريات أختوخن متيتون أخشي بشمرجة مرومتيتون إيكا كله تيلو البلارانة بتواتش قيلونا وبخنا شأنا برسوبايت ويطلنا انترفيو مرة أكارل اتلا فارم خونة أوناشا مرة فارمري لا يخيجوا بقشة دية سو رقلة ممديتا مرة أنا جاك هاويلي لخا ويبنس هماشا هاويلا إن كيس خمين دي ويلا اتلن تشكت جانا مرلا جاك كله قم شقليلو قمتيلو جو خبنيانة حكمة إتاما بنيانة بخشان زروتا Ministry of زروتا تلو تاما قمتمتي وسيدز
لأن خطر جمودي وبنيانا exactly يوسديو أختي إيوة ministry تحكمه متيلو كل weapons قم ماليلو تاما وقم متيلو قم دوري لطارة خارطة بار كل أول من دي ويدالو أو شولا بأن تريشباته قريلو قاشا فلان أخني دخ بلاطة بوشم شينا مرو أكتم بلاطة شو نختوخن هايريتون أخني بلاطة بخشان أوبخ توخن بلطيتون بصبغات توخن بيتون خيتون بوشم شينا دورتون سو لا أخشي بلطلو قم وش قلو تشك دين قد لا ماسي خامق يعني قد لا هاولا برسا الشكل خمندي قد وصقو بانكس اتلو زوزة ماسي شازي شقليلو مندي اتلو قوبيته هاولو خضانة أطليس ين آني خاميلة قاني لا بلطلو آني جلي بلطلو أدخى أوكي ومن يتري كله أن تشك الدين ابن أمتن قمتيلو جو بنيانا إلى خابشكش أوبا يب مبلخيتو إنه قداعش أوكي أنا ناشئ إديو يوما خكمة ابن أمتن برخشنا جو واشنطن مارا نقرأ كونغرسمان ستيت ديبارتمنت بريزيدنت أوباما بليز ويلا قتل أما اليزيديز وأخنن وقرداية أوكي يعني أي دقة بلخلة موت إتيقن هاويلا قد قبل خلة أو من دي كده أنا بخشابن أنا أدخل خرزة إنا بوش بتخانة أينة بوش ما برمانة إن أبي أمتديا ليلة لبتة قد يلبا من دانا من دي أنا عادية أنا بخشابن أن خرزة جري أبي جو ANB ينجو كل تي في ستيشنز قد أخنا إتلن آتوراي ينجو راديوي كومت إينا خكمة بدنا من ديان همزة أنا دوزويتا بنخابن شمت خكمة ناشية من إتلون راديوي جو شيكاغو اريا قد ناشا شك من زبلة ليل خام ديخينا بشماية منه بتيابنا باسد زبلة همزو منه يتفي باسدان الليجيسليشنز همزمي ملبكة أمتا خكمة أرخات خكمة من ديانا لكن خكمة زويزة تعلقنا قردين الراديو ستيشن دوزويتا أنا أخ مارت ANB دون لخا همزوما قد أزويزة قد جري أزل ك تيفي دي يعني كميديا يتجانن بريش لك نخراية إتا إنشمخ بس مينا همزومة دوزويتا ما بخيانت لليلة ما كريكانتا بتيامنا بس خكمة من ديانا قد دوزويتا أوديو لغ سنيخ الشمخ خكمة دوناي دوراشت كت أصلاً ماينا جمديتا أنا أدي تانا كابني شيكاغو أنا دوزويتا هيفية من شيكاغو قطيون أصلاً باين تبرت ANB من جو شيكاغو بارت مدي قطنا لمدا أنا ناشي مجرى من سيستم إتلون ليلة خامندي ليلة سلامت جو شيكاغو بينو مرة خط لقيت نينوس أنا يطن جو شيكاغو 12 سباي لي يطت ماني كلي الدرقويل ماني من ماني خورله خا سوسايتي لا دوزويتا مصديانتا لا يطمو كدكتات إيتا منيانا جورك بني أمتن إلى خا ديستريبيوشن أخ أبخني برناشخ إيتا ناش سباي إيتا ناش خبر لا أنا أمرت كله إينا سباي كله إينا ملا خلت كدكتا بريشات من هاوي منيانا جورا هاوي خا أسرة أمري خابوشة خري وأخشي يط همن اللي هيوي في جاري كاوي يقول شيكاغو إتنا شرابة سباي وتلي هيوي قد أنا شمانت إنا شيكاغو هم زميت من شو تاسة ديوخن أمريتون داخي أول مندي بشواقاتهم إن شو تاسة شادر قا كونغرس من ومن أمري أول مندي ريزولوشن لا أوديت سنديتون unless آتي شخلابة رابا يترانو ماسن أوديتون تلي هيوي مانينا مسقدوخ لا دوزويتا شو تاسة قد شيكاغو إتن أنا بغزاين كت لينا كأمتا بالخانة يطمو لي أي قمت خرالي بخمندي ميغرنيوز بك أوبات انتخرت له أن ضناتا جو قمت من إتوا حكمة خلانا جو إيراك جو إيران جو سوريا أو دي خمندي غلطة أو دي خطيت الناشديا أمريتو إنه جو شيكاغو إيكت إيتن ديترويت من دي لا همزة مخل صدام خرت أعزل ماخيلة تاما لا شغلة بخزاي خو من دي يوم وايل هدي أزت الخكمة خرزة إتلن إيكت إينا شيكاغو ينخينا بلكن خكمة شمر أي إلى لا يطناش دخ بخايا ما أم قرداية لا بيخ مسقط لا مسقط دزوتا يعني ما تويخ إقارة قالب خشوخ إيتن برست قد هاوية
جاستس تاما ان خشو خلت يعني من ايسس ليه از خمرخ ايسس قمو اراتن قم شغليتنو جيك مضريتنو قاتن اي ليله فير سبيطخ ايسس لنا ناشا قد ناشا همز مني اخش من قرداي اينا ناشا ماسخ شغل اتليس ماسخ دوراشا هاويلا امه او من دي ليله دوس جيك جاروبنا او دي ديموكراسي اي الى اورخ ديموكراسي بيكتوي كونستيتيوشن اديه قد كردستان بيتون كونستيتيوشن جاك حقياتت بصريات خاميتنو جاك او دايالوج هاوي وأرخ الدايالوج إلى لي أمريكي من هدي أخني we're accelerating بجلدو تباي خاطر له خيل رابا جورا لا شوق إنه لا كربي منا no أي إلى ضانت قد حاولن شقلتها ويا والتها فرمتها ين لتلن ضغطي تاما وأمريخ رب خيدة وهدية ليلة ضانو هم من الله بلا أنا جو شيكاغو أن الشتاسد بغزايبن كل ربطت جيامنا اتخناقة دزويتا لينا بالخانة كنيشة أصلاية أمتديا بزود سامزوديقة قرداي بالخانة أصلا يعني خشو البيرولينا وبالخانة قرداي أخامن دي لا جري جو خرزة داتيت الدامن دي أمزمك قد خزخ أها بالخانة أبند إلى تانخ كنخراي أبي بالخانة إنا بموت شما أخنن أخ أمتا جري قبل أخبم قبل أخلون أخ حكمة ناشت قد بالخانة كنخراية ين بالخانة كنيشت أمتا دزويتا أنا بنخابن شمت شوتاسة أمتنايا متوينا ألدن شوتاس قد لنا بالخانة كأمتا روبا ما خبانا روبا أنا اتلي حكمة همزمياتي أنا درمان أي شوقنا نينوس أنا اللي عندها قصة دزوتا درمان شيكاغو فيراس أخجي خامن ديله نينوس أنا جري أزن خدش دونا متن تاما خدش من كل خيال تشكلتها خهمزمتها خزخ إن البيرولينا كد باي بلخي كنخراية مبتابة خوش بلخي كنخراية إنا بلخي كنخراية ومضي كد كدونا بلخانة كنخراية كيوتراند نخراية لا كد كدي من تمتي كد بلخانة غخنا كأمتا أطوريتا إنا البيرول نخراية أي أخنا لنصح قبل أخلا يجري straight up answer أبيلان قد أن شوتاسن identify أبي أن شوتاس قد دزويتا أوديو خويتونا شيكاغو أصلا هيش من دي لتن منه بياشا إما ألبا أطورا يخرو كل رقة من أبي 100 لتن أطورا يعني بشم أطورا لت يطمو خك منه بدزوتا رابا بشيمانا رابا اللي بيقيشة بخزانة أنا قيوان دينو ستوايلة ابني أنتن تاما مخ ليه خشوي إتلن هيوي تاما من هذا روبا إيدا وبخزانة شتاسن وطوكاسن وقبن لنا بدزوتا وادا خمندي ما صدقيت بيو خمندي إلى مجد الأرى سو قيشة أنا خدشة بن خجيبة أنا خسامة جورة مني وسامخينة مدخورة أدخى بدزوتا أنا هماشة جربن خزن أمري جلاس بلغو مليا لا بلغو سفيقة يطمو وخشتي وتيتي تاما أب أنا شو تاست إنا من خزت للباتة خشلا أنا إنا البيرول ين تلاخم القرداية إن شمت تخمنتي أمرنو موديلة تخمنتي لنسا سجورة منه أخشي أمرن موديلة أنا مارنا جو كردستان ريجن أنا مدبرانة KRG لنا خربناش مخبيلا هم من مخبيلا أخني أطراي يطي أخني صبي أخناشة سندان قاتي أخشي إداتي صير أنا سب إترابا أشيرت تجو قرداية إن مخزيرابا خبقات أن خينا ربي إذا أزي هاو من إسلاماية هاو من خينا وخينا من هذا خلينا وادو أوشولا أخشي لا بخلطة إن إيوت دبرانا إن إيوت ليدر إن مش قالت شولة خا أمتا تاما وريجن وبيت هاوي أطرا ايديالز غير خامتلو وبداية أخنا صبي وأخنا سباي وأخ جري كالبر خاصا جيك هاو ستاند يعني إن هماشا لا قال خاطرت أي خاطرت أشيرة شوقخ لا من دي ليلة شرارة شاقل شوبا يعني خطيات واينا تاما جيك أش سيستم ديموكراسي دي خلنا
وأخني إلى شولني لخلي نخلق إنه هاولا بيخ إيتوتا هاولا تعمل دزوتا أنا ميغرا فراس أدي أجاه خيتا خدش دانا باين متن بوزو داك ناشد شيكاغو أزن خا شو تاسه كاميرا بيدن قد خزخ إيكا كلينا موديفادنا و ايدنتيفاي اودي لجانه خا ترانه بدماغ خلون ادي هرجدا يرخد كت الى دونت كريسماس الى بالا شولانا بالخانه برابخلون انا اكشي جرياتن شيكاغو بمود جفلتا بشتلا جفلتا مطينا مبلخنا كده كربيتش دي دكتور خينا بتايخ دونت براكتت خرزلا رابا اوديو أنا خينا كريبلي لا جري أما كريبا هنا خينا كريبلي تازتين من شيكاغو أنا أوديو ساعة أسرة قيدم تا ضيرم وعند الطيارة دزويت التيو خجا وتبلا قد أزخلا خينا بايلوت مرة خامن دي خريب اللي جري مدرسة خلا أنا نيخون تكمل رملي فلطلي قطارة مري أنا أدي جري أزن بخاخيتا ما تيمولي هرموتنون هم أربي دايق خينا تبلي خاخيتا وستريت سان فرانسيسكو من جيبت أتمنى سان هوزي إنا خينا جداين خنا لا تبلي لم دمودي أخري ورا خينا تيجي و خدش دزويتا لبي مليلة من شو تاسد كد شيكاغو بالخانة وجلدويتا تازن خينا قد أزن خدش مارن identify آوي يطخ إيكا كليت لا أمتن وخالد أمتن إيكالي قد أمسخ جو واشنطن قالن تمام ما دياخله إكماك راملي إن قالن كوبله بدنا أزجدت جبار قتلم اللي هي تبقى بناشة صبية وبلكي تهاوي رابا هيرانا إيت الناشة في شيكاغو أنا رابط لي قاربية بدزوتا خطرش ماني يبت يون اسكيشن مان بايت أبو باسيما فيراس تيلو أوديو بنوم المغبة خنا أها خرزة أوديو قد كمت مصيلا أمسخ خدشمات آنيات يلبخ بدا ريزولوشن شبي خمسة قد تيجي واشنطن بيايل باس آفت وأبو باسيما ميقرأ فيراس وبخينا مارن أبو باسيما ميقرأ مايكل يوش قد هو يراخ لقدا قصة خينا أبيتون أبو باسيما باسيما بوشم شلامة شنتا تنزرت تشمشم خيتت خيدمتا سافر چين دنيا لغير البيتا شمت خازن ملتي أدخا غربستا بتخضرم دنيا شمت خازن بارا ماخين شيكورا بزمرم قطارا مرش منولد عاشور كفارا غربس بدا دنيا بيشت لمرا زمرم بنافيرا مرش بنونت سرگان كشيرا آنيشت انتي جول بيختيرا داخي مجنن يومي ماريرا داخي مجنن يومي ماريرا بربس بدنيا عربا بنياتا بخير بدلي غالت لون مراتا شورشي بيلي مشي لومتا مشي تاريخ دياتور جرتا زمر بنافيرا مرش بنونت سرگان كشيرا آنيشت انتي جول بيختيرا داخي مجنن يومي ماريرا داخي مجنن يومي ماريرا مرش بشنتا بنونت خيروتا جول قايتليني اديتوتا بسن بربزي جودا هبريتا جمع خلوي ضالي خوش دورت امتا سوينتي شنتا تمزرت تشمشم خيتت بيزنتا
بسته سبر چیم دونی لغر البیته شمت خزن ملتی اتخبر بسته متخلریم دونی شمت خزن بارا مرخن شیپورا زمرم